Так, ладно, тогда на ютубчике я буду, так сказать, стримить. Получается. Раз такая фигня везде. Ничего не происходит. Надо эту штуку. Так. Так, меня не тормозит ничего? Или у меня ж низкие настройки? Все дела. Ну да. Ничего не произошло. Какая боль, какая печаль. Надеюсь, народ на ютубчике будет больше меня смотреть. Я нажал. Там надо еще один какой-то рычаг найти. Так вот, где его искать? Вопрос. Объявление для персонала. Происшествие на прошлой неделе нанесло значительный урон инфраструктуре, в результате чего мы были вынуждены прервать текущий эксперимент. Это неприемлемо. Теперь колеса для управления газовыми кранами после каждого применения должны быть возвращены в кладовую. Кроме того, при их использовании необходимо выносить соответствующие записи в регистрационный журнал. Доктор Фуллер. Так вот, доктор Фуллер. Окей. Тут я... Да, тут я нашел. Просто дверь не открывается. You there, come here. I don't know what you're doing there, but you don't seem to be friends with the nurses. I can help you. Help me, and I'll owe you one. What do you want? Sleep. That's all. Это все? Sleep? You don't want to leave? No. Have you seen the storm that's brewing? I'm fine here. И тут хорошо, разве что есть одна проблема. Ну что за проблема?
Тебе нужно снотворное? Да, а взамен я могу пошуметь, громко пошуметь. И привлечь охрану к своей палатке, чтобы я убежал. Ну так что, согласен, найди мне снотворное, и я разберусь с охраной. Вообще ничего по поводу бессонницы. Да шум тебе не так мешает? Нет, кошмары. У нас от всех кошмары. Они не дают нам спать. После них заснуть уже невозможно. Вообще ничего не... Кто знает, что я сделаю, если что-нибудь обнаружу. Не стоит строить из себя умника только потому, что что-то снаружи, а я внутри. Нет еще. Да, потороплюсь я. А ты меня не торопи, пись. Корова, дрысь. Че? Меня этот чувак увидел? Ой. Да, бля. Он не спит же. Откуда чувак это так часто ходит? Лол. Он прошел или нет? Блин, непонятно, куда идти вообще. Есть там мужик этот. А куда он ходит? Там что-то не проходит, да? Там блоха, или он заворачивает там где-то. Но ощущение такое, что он так и делает. У меня другого объяснения нету. Но там и рубильник есть, уже сделал. Надо по проводам, наверное, тупо идти. Вон туда надо обойти этого чувака.
Бля. Тут никого нету. Так что не надо меня тут искать. Пожалуйста. Нет, он будет увидеть меня. Так, я какие-то ключики взял. Вот он что, Михалыч. Понятно. Ну вон еще тут с помещением. Откроем. О. А, это понял. Понял, что это за место. Ничего особенного. Просто взял ключи, да и все. Такой себе улов. Как он меня мог увидеть, алё? Ничего не все тут зрящие вообще. Зрящие ребята, конечно. Блин, этот сильно мешает. Так, предметы. У меня есть что? Фонарик, письмо. Так. Ну, снотворные таблетки. У меня ж есть. Кирские руны. Или типа у меня с таких штук нету с собой. Он спит или что?
I'll go take a look. Нет, все же не спят эти чуваки. Сейчас я могу по лестнице. А тут какой-то предмет найти надо. А что за предмет? Возвращается наш друг. Ну, тут что-то типа найти надо, на что? Где что это находится? Блин, я просто хз, что тут нужно найти. Просто хз, что тут можно найти? А, вот, все. Колесо получено. Все, что мне нужно для счастья.
Так. И I've got to hide before the guards see me. Somebody here? Hell's teeth. Doctor, is that you? да, это я. Don't you worry about the doctor. Доктор, сейчас он очень занят со своей бесценной машиной. Precious machine. It gives us time. У нас есть время, чтобы сбежать. Развяжу вас. Get away? Бежать? Куда сбежать? Я не могу никуда сбежать. Он найдет меня, I can't. как находил раньше. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about Ошибаюсь по поводу тварей. Не стоит надеяться находиться рядом со мной, иначе кончится так же. Профессиональный ответ. Да. You're Sanders, aren't you? Вы же Сандерс, верно? Слышал вас из своей палаты. Что они с вами сделали? Что Фуллер хочет с вами сделать? the doctor. Врач? Думаете, меня пугает врач? Доктор хочет меня исцелить, но это он сошел с ума. Он хочет восстановить мое зрение. Он снова хочет дать мне глаза. And yet I told him that I didn't want И все равно я сказал ему, что они мне не нужны. Я больше не хочу видеть его. culprit is Sarah. Это все Сара виновата. Сара и ее проклятая картина. You're kidding. Шутите? Сара Хокинс? About Sarah Hawkins. Она самая легендарная. And only. Нет больше художника, обладающих таким же даром и отмеченных таким же проклятием, как Сара Хокинс. And Sarah Hawkins. Так. Так, это Сара? She cursed because of something she did Она проклята из-за того, что... No, Нет, наоборот, она навредила мне, потому что она on purpose. проклята. You say that Непременно. Sarah Вы Hawkins говорите, что Сара навредила вам. we're only Если бы только мне, ее совесть и чувство вины пожрали бы, но она этого не хотела. not Ну, really. не совсем. What's going on? Что происходит на этом острове? Мне так жаль. Мы должны были встретиться. We should never have met. What are you Фрэнсис, talking about? о чем вы говорите? Destiny! Судьба It has Он trapped you. поймал вас. Не дайте ему увидеть себя, или вы не Don't look at it. его ждете. Не смотрите на него. What finds me? Кто найдет меня? Sarah Hawkins. Гость Сара Хокинс, бродяга. Gambler. Sanders. Pull Возьмите yourself себя в руки. Without her, Без нее меня уже не no спасти. longer possible to save me. Sanders. Хрена себе. What hell? Что? I gotta. This is insane. What killed him? Лол. Реально, что его убило.
Блять. Damn. The gas. И что, все? Пирс просыпается, голова My раскалывается. head. Потом нужно убираться отсюда. Особняк Хокинсов. Пирс проснулся в лечении для душевных больных, обустроенном в подвале Риверсанского института. Он познакомился с доктором Колденом, подругой Брэдли, которая помогла ему избежать, бродя по коридорам этого заведения, которое находится в полной власти доктора Фуллера. Пирс разговаривает с человеком по имени Фрэнсис Сандерс. Перед смертью на глазах у детектива он обвиняет Сару Хокинс в том, что это она виновна в его мучениях. А Пирс наконец покидает проклятое задание в сопровождении Брэдли и Колден. Товарищи по несчастью решают использовать особняк Хокинс в качестве укрытия. Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Так, у меня есть одно очко. Тут сколько? 3 очка. Тоже 3. А, у меня 3, так что... Что, давайте пока психологию качнем. Потом силу. А дальше красноречие. Ух ты. Проснулись, мистер Пирс, как вы себя чувствуете? Did I sleep long? Я долго спал. День только начинается, все в порядке. Как наш беглец. Не сообщил о вашей миссионной охране, но скорее всего наверняка это Пирс Брэдли. А кто ее же еще? Как вы себя чувствуете? Вы словно призрака увидели? Тут происходят вещи, которые я не могу объяснить. I can't explain. Скажите нам, что произошло. Так, нет, возможно, говорит с Колден. Я не профессионал. Похоже, вы хорошо друг друга знаете. Это маленький остров, все друг друга знают. Кроме того, я офицер полиции, а Мэри врач. Вас явно тянет друг к другу. Я выгляжу глупо, да? Как бы то ни было, вернемся к делу. Вы видели? Сейчас я уверен лишь в том, что смерть Хокинсов — это не несчастный случай. Чем вы делаете такой вывод? То, что часть Хокинс выжила во время пожара. Понимаю, мистер Хокинс. Похоронен? Но хотя, чтобы именно так вы его думали. Вы были там, Брэдли? Вы даже стреляли в него. Я бы такое запомнил. Он хотел скрыть убийство жены? Это возможно. Пирс. Bradley. Брэдли, что вы помните? The night we went into the Hawkins mansion, you don't seem to remember the tunnels and what occurred there. Я спускаюсь, не помню. Да нет, мы были в особняке, а потом... Я потом все как-то размыто. Я не помню, как вернулся домой. And called on Marie's help to get you released. And you don't remember the events of the tunnel? I don't. Let's talk about something else.
Ну, как он не помнит, так ничего. Кстати, по энергии, с которой он дается работе, кстати, предлагаю, что это именно его детище. Если быть совсем точным, то его отца, он был хирургом на борту Сциллы. Тот основал больницу в 1904 году на средства Хокинсов, а когда он умер, руководителем стал его сын Томас. Два просто связанных с семейством. Между собой связано большинство семей на острове. Отец капитана Фрицоя тоже был моряком, и вычетные семьи все поднимают. Да, доктор Фуллер словно какой-то безумный император. Он не обрадовал, осознав, что мы лезем в его дела. Я понимаю, что рискую, я его не боюсь. Хотите знать что-то еще? Мертвые тела. Фуллер, кажется, оставляет за собой следы из трупов. И говоришь про эти странные машины, цепи и разные инструменты. Да, я же говорил вам, что Фуллер использует своих пациентов как подопытных кроликов. Потому что я видел, он скорее мучитель, чем врач. Да вы сами понимаете, что говорите, доктор Фуллер очень уважаемый человек. Правда, это. Вам это докажу. Я слушаю, мистер Пирс. Сэр Хокинс поместили в лечебницу. Такой позор, подальше от человеческий глаз. Но все знают, что Фуллеры заботились о Хокинсах, по меньшей мере. И все знали о слабом здоровье миссис Хокинс. Может быть, но никто не позволял прятать ее в психиатрическую больницу. Судя по тому, что я прочитал в папке, Фуллер ставил на нее свои эксперименты. Подобно доктору Фуллеру. Почему именно они? Так. То, что со мной. Они галлюцинации, они меня преследуют. Что они с вами сделали? Там был доктор Фуллер и медсестра. Кровь повсюду. Мне страшно болели ноги, я не мог этого вынести. Я кричал, они меня чем-то обкололи. And how you scared us. You seemed demented. You likely woke up during the anesthesia. Наркоз, известно, что я все с вами воспреследовать. Что же вы во имя сегодня с вами делали? Что случилось после? Был убит в этой комнате. Вы там шли меня, доктор. Hallucinogenic gas pumped into the cells. An infernal machine. Horrific medical experiments. Impossible. Dr. Fuller would never do such a thing. You should believe it, Ethan. What Mr. Pierce saw is precisely what I've been trying to prove. Did you discover anything else? Так, возможно, наша зацепка. Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. В подвал. Knew Sarah Hawkins. And that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. Как он умер? Какой-то кризис. Он назвал его бродягой. Что это было? Но там, это с нами совершенно точно что-то было. Чем вы? Сандерс говорил, что это был гость Сары Хокинс. Он говорил о нем как о живом существе. Я что-то пропустил. Это не имеет смысла, я не понимаю. Как это может нам раскрыть дело Хокинса? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. Это не совпадение. Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. Ирин Сандерс. Так, наверное, они и познакомились. Если вы собираетесь на обед в дом Сандерса, прошу вас, избавьте от подробностей страданий мужа.
Я не согласен, она заслуживает узнать правду. But that truth may be biased. Но эта правда может быть неполной. Мы же точно не знаем, что произошло. You're right. Правда, у нас нет подобного объяснения тому, что случится, поэтому мы не будем переходить к выводам. That seems wise Это и indeed. прям разумно. Very well. I'll go Я to see поговорю с Francis вдовой Фрэнсисом, может быть, я найду связь между смертью ее мужа и Сарой Хокинс. and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. Только не кажется больнице в этот раз, I'll do my постараюсь. best. The other night's events are still confused in my head. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. Так, предметы. Знания я уже все тут. Деле через Хокинс. Труп. Он еще жив, лол. А это уйти. Так, Пирс, Колден и Брэдли решили объединить усилия, чтобы раскрыть дело Сары Хокинс. У них есть новый след. Фрэнсис Сандерс, коллекционер живописи, друг художницы, который погиб на глазах у Пирса, детектив идет к нему домой. Навестить его жену. Утешить ее. Поговорить с вдовой о госте, которого несчастно упомянул перед смертью. Так, чё у меня с интернетом? Что за дела? What can I do for you, sir? Mrs. Sanders, I'm a private detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well, look who's here. You know each other. Our paths crossed. Briefly. Пересекались. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis. Я поговорил с Фрэнсисом задолго до его смерти. Его история как-то связана с делом, над которым я работаю. Well, since Что this ж, раз business has дело got nothing to меня не do with касается, me, я буду в кабинете I'll вашего be in мужа. your husband's office, Ирен, Irene. продолжим позже. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. Хорошо, мисс Бейкер. This way, Mr. Pierce. Сюда, мисс Пирс. And do make yourself. Старайтесь поудобнее. Похоже, вы мне можете много рассказать. May I inquire as to Могу ли when узнать, you когда вы had разговаривали с моим opportunity to talk to мужем? my husband? Yesterday, Если вы были в лечебнице, мы разговаривали про Сару he spoke to Хокинс. me about Sarah Hawkins. Oh, Конечно of же. course he spoke to you Он about говорил her. с вами о ней. That's Только all о he ней и talked разговаривал, about. о Саре Хокинс и ее Sarah картинах. Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. Прошу простить мой тон. Дело в том, что мне не разрешали видеться с ним с тех пор, как он оказался в You, лечебнице. on the other hand, a perfect stranger.
А вы совершенно чужой человек, увиделись Talk with him at и the даже day he поговорить с died. ним. How was he? Как это было? Were you present when he had this attack? Сейчас описано, что What произошло. happened? What happened to your husband is terrible, Mrs. Ужасно. Sanders. Ну, судя по тому, что я видел, это было Was неизбежно. inevitable. The man I met yesterday had lost his reason. He suffers no longer, if you would allow me such a platitude. Of course. Thank you for your kind words. Nobody in that hospital would have deigned to speak them to me. However, it will require more than that to soothe my mind. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? Mrs. Sanders, I understand your grief, and I extend my deepest condolences to you. But I had nothing to do with the death of your husband. I've just arrived on Darkwater. I'm investigating the death of the Hawkins family. The death of the Hawkins family? You mean it was not an accident? This accursed island knows only tragedy after tragedy. You too would be advised to flee it like the plague. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Ответ раскрыт. May I ask you what Miss Baker is doing here? How do you know her? My business with Miss Baker is private, Mr. Pierce. But you do know what kind of business Miss Baker is in, don't you? I am no fool. Please believe that much, at least. How did you come to meet Sarah Hawkins? We were the wealthiest and most influential families on Darkwater. Of course we would know each other. And when Charles returned from Europe with his sweet little artist, she and her sinister paintings were destined to catch my husband's eye. He bought many of her works over the last 5 years. They adorn his macabre gallery. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Да, ничего Then you терять. paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if Если you're вы so так eager to хотите see it, увидеть, I would urge you to make я the рекомендую most вам of как it. можно скорее смотреть ее, потому что планирую избавиться от этой картины как можно быстрее. Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. Да, это не займет много времени. Два очка. Did she really care for him after all? Неужели она и в самом деле заботилась о нем? Уважаемая госпожа, предупреждаю получение письма, в котором вы требуете вернуть вам тело почившего мужа. К сожалению, вынужден сообщить, что я не могу вернуть его вам. В момент его помещения в лечебницу вы подписали формулу отказа, которая позволяет мне избавиться от тела таким образом, как вы, не сочту наиболее подходящим. Приношу вам свои глубочайшие извинения, Томас Фуллер. The day the Shambler came into the День Sanders' Бродяг life, пришел в жизнь Читы Сандерс. Были близки. Чашка. Психология. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Может быть. Угу. Были очень близки.
house of artists. Да, художников. A house of artists. Sanders' accession register. Алексей Сандерса. Beside the Shambler. Наконец-то. Finally. What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Себе опустошенный. She despises Sarah Hawkins, but it's the painting she truly hates. Why? The Shambler. I need to see it. Да, нужно увидеть. Второй том описывает всевозможные заболевания от газовой гангрены до траншейного нефрита. Помимо подробных исследований в книге приведено и несколько авангардных теорий. Из-за невероятной сложности их текста разобраться в нем могут только эксперты. GG. Знания. Интересная картина, конечно. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Фонограф здесь. Какие двери еще могу заглянуть? A strange Amerindian pendant. Для чего был предназначен, еще непонятно. Кит и треска. Краткая история острова Дакотера, Эрвана Гринмаунта. Книга рассказывает об славе острова. I could use one of Нашелся those. с контролем в доме Сандерса. Интересно, кому их прописали, Фрэнсису или Ирен? Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting. To finally give it Что away. подарила ее. Ну да, странно. Дорогой Фрэнсис, умоляю тебя не мечтать даже об этой проклятой картине. Если наша дружба для тебя хоть что-то значит, пожалуйста, избавь меня от чувства вины. Я не могу стать причиной твоего падения. Прошу тебя, мой дорогой друг, не забудь о бродяге. Да. Мамин бродяга, папин симпатяга. Another volume of the Reverend's wife's diary. Жена преподобного. В этом томе рассказывается о сообществе беспокойного Виквута, его жена беспокоена странными снами, которые снятся пастве преподобного с момента прибытия на остров. Некоторые члены сообщества, в том числе и ее муж, начали говорить, будто бы эти видения посланы им Богом. Она боится, что их всех ждет судьба попавшего племени. Да, что? Сила.
Ключик. Это студенческие работы, выпущенные в формате книги, хотя наблюдения автора и вызывают определенный интерес, ему явно не хватает знаний и опыта. Но поставленные им вопросы позволяют задуматься о новых способах исследования человеческой анатомии. Так, медицина. Энциклопедия чудовищных и неизвестных тварей. Начинаю верить, что они существуют. Мол, твари. Мол. Оккультизм. Это повлияет на мою судьбу. О, нет. That's twice you've stepped on my toes, detective. Да, старайся, чтобы это не вошел в привычку. I've got a lot of bad Нет, habits. много вредных Some can привычек. be more fatal than Одни очень others. опасны, другие не What have очень. you come looking for in Чем this ты valley? пришел в эту галерею? Another painting by Sarah Hawkins. One connected to the horrors I've discovered on this island. What a surprise. I'm listening. And you, what brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Почему Believe ты? it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Ты типа спрятался? А зачем? Тут прятаться. И этот ужасы. Вон эта картина. The man transformed an entire wing of his manor into an art gallery. Что-то тут немножко фризит картинка. Да. Why was he so interested in old weapons? Штуки, конечно, очень страшные. Это вот картина. Где ничего не такого нет.
Ух ты, нихера себе. Хрена себе. Какой красавчик вышел. What the hell was that? Да, пиздец просто, конечно. Ну что, качаем силу. Бздыщ. И что нам надо еще? Снаречи. Эксперт. Так. Ух ты, блядь. И чё, как тут выйти? Ой, бля. Ну, мне пизда. Во. Фух. Так где, блядь? Беги нахуй. Ах ты, блядь. Ох, сука. Ну и как тебе такой не избежать вопрос? Окей, окей. What the hell was that? Это бродяга. Так. Блять. Да, блять. Ну давай, давай, мочи меня. Блин, там ничего, назад идти или что? What the hell was that? Сука.
Сука, блядь. Ну ничего не делать. Ну заебись. Как его убить, эту штуку? Жесткая страшилка. Я могу просто не поворачиваться так. Damn. Did it hear that? Ёб твою, блядь. Блядь. Maybe I can use this dagger. И как же сохранение там? Ну иди сюда. Да. Че за бред? Думаю, убить это, чтобы шнягу. What the hell was that? Лол. Думал, чтобы убить эту шнягу. Так. Damn. Maybe I can use this dagger. Так, у меня что-то интернет тут немножко подвис. Живи, интернет. Блять. Ох ты, бля. Да, хз, я не знаю, что делать с этой хуйней. Так, сейчас давайте вывод. 9К. Применить окей. Что с ножом делать там?
Ну что, посмотрим прохождение. Что-то я не понимаю. Что делать? У меня 6 глава. Угу. То есть у него другой клинок. Рандом. Жесть. What the hell was that? Блять! Какого хера ты тут оказалась, херня? Сука, ёбаный в рот. Вот сука. Ну, блядь, как? Сначала ушла, теперь не ушла. Сейчас еще опять вернется. Да, блять. Сука, дай мне меч этот клинок взять. Сука. Я и носа не могу вообще вытянуть. Какая-то херня просто приходит и все. Так. Да все, нет у меня. Иди отсюда.
Да, блять, ну... Это же дрянь не уходит вообще никуда. Как я тут должен что-то взять? Вопрос. Да блять, ну вообще не уходит, Рио. Ой. Я не знаю, он слепой, не слепой. Блять. Он подошел, ушел. Так, ходит. Ну что, можно, блять, выйти? Ебать. Где этот клинок? Вот этот. Damn. This dagger looks different. Ну что, сука? Ну чё, блядь, с ним делать? Алло, я нашел его, но... Пиздец. А, и мне там надо что-то... Надо было эту херню взять. Я ж не взял. Ой. What the hell was that? Да похуй. Is this Фрагмент. dagger part of Sanders' collection, or was Старый it Хокин Сандерс в мельчайших деталях нарисовал кинжал необычной формы на... Чё? Да нет, ты меня не видишь. Меня нет, дурачок. Теперь я побежал. Смотри. Коба. Я спрятался. Оп. Сейчас бы кошки-мышки таким образом играть. Так. Damn. This dagger looks different. Так, сейчас надо G.
Так, предметы. Ну, взял я все. Переписки. О, у меня 4... А, стоп. Что-то он там застрял, походу. Да. Так, и что делать с этим? Я думаю, вот, допустим, взял. Разрезать, понял. Да, блять. Оба. Ты, сука, какого хера? Блять. Какого хера, блять, сука, нахуй. Сука, ну я же... Что все сделал, ну? Почему тут сохранения ебаных нету? Все, заебись. Смотри. Я такой бегу. Я такой хуяк. Да пошел ты в жопу, урод. Как ты меня там нашел, алё? What the hell was that? Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Damn. This dagger looks different. Ух. Я это сделал.
What's the matter with you? Уф. Нельзя это сделал. Ты уверен, что тебе больше не пригодится эта рука? Теряешь хватку, это такой. Ты прав, бутылка прикончит тебя раньше, чем я. Ты ничего не видела? Я видел, как ты чуть не воткнул себе в руку кинжал. Я просто что-то поинтереснее. I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. I ran, screamed, broke a pane of glass. You were in the next room and you didn't hear a thing. If I hadn't heard a Если бы я ничего не слышал, я бы так и не оставался в соседней комнате. Дверь была закрыта, я пришла так, как только смогла. Еще раз присмотреться. Ты имеешь в виду меня? Если себе дорогуша, я говорю про содержимое этой галереи. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Сандерсон. Ты дашь мне информацию? It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off. Now go see your antique seller. I've still got things to settle with Irene. Да, вот эта дрянь, конечно, та еще. Пугающая. Значит, бродяга оказался не просто картиной Сары Хокинс. Эта огромная тварь выскочила из полотна и напала на Пирса. После долгой драки сыщик смог снова запереть тварь в картине. Позже он узнал, что кинжал, которым он прогнал чудовище, продал Сандерсу человек по имени Элджерон. Элджернон Дрейк. Владелец безымянной книжной лавки. Пирс решает сходить туда. Фу. Дичь, конечно. Да, он уже труп, короче. Его же убили. Нашего товарища. Where's the bookseller? Да, где продавец? Сейчас мы силу подкачаем богатырскую. Another volume of the Reverend's Еще часть дневника, который вела жена преподобного. Преподобный объявил сам себя пророком, он отказался от Бога и стал поклоняться странной языческой сущности чудовищного обличия. Его жена пыталась урезонить мужа, но тщетно. Он был убежден, что должен слышаться голоса в голове, потому что тот говорит правду. Ага. Окей. История острова Дракотер, том 4.
В XIX веке, когда американский китобойный промысел достиг своего расцвета, киты постепенно исчезли из окружающих Darkwater вод. До тех пор регион был излюбленным прибежищем китовых, и поэтому этот феномен кажется еще более загадочным. В 1847 году после многомесячной охоты в порт вернулась китобойная шхуна Сцилла с гигантским существом на борту. Ее команда утверждала, будто бы всех китов в округе сажала именно эта тварь. Чтобы затащить тушу на борт, команде понадобилась целая ночь. Угу. Исследования. Еще раз исследования. Всякие. Freud's The Interpretation of Dreams. Фрейда. It's the work that laid the foundations of psychoanalysis at the beginning of this century. Это Зигмунд Фрейд. Это практическое руководство, созданное Зигмундом Фрейдом для психологов, описывает техники аналитической интерпретации снов. Во время анализа необходимо соблюдать несколько правил, в особенности правила свободной ассоциации, сформулированной Фрейдом в конце XIX века. Согласно этому правилу, сновидение рассматривается как проекция скрытых желаний. Я не верю, что эту теорию можно применить к моим кошмарам. Прогресс. Так, том 2. Значит, 17 век. На острове обосновалась колония пуритан под руководством преподобного Джона Виквуда. Они назвали остров Darkwater, темная вода, из-за оттенка морской воды. Они считали, что все дело в необычном свете скал, окружающий остров. Поселенцы возвели первые постройки, среди которых были особняк Хокинсов, церковь и кладбище. В редких документах и рукописных заметках, которые они оставили, упоминаются кошмары и необычные случаи. Они загадочным образом исчезали в начале 18 века. Да. The Book of Zion is the foundational work behind Helena Blavatsky's theosophical movement. Its followers place truth on the same Истинную footing к as религии. religion. Эти тибетские тексты легли в основу философии эзотерического движения, основанного на Елене Блаватской в конце XIX века. Создательница теософии неоднократно ссылалась на этот труд, но никто и никогда его не видел. Я думал, его попросту не существовало. Эта книга, обнаруженная в безымянной книжной лавке на острове Darkwater, может, оказалась как фальшивкой, так и неопровержимым доказательством Блаватской. Оккультизм. Еще какая-то книга. Эта книга не менее подробная и наглядная, чем первая, посвященная хирургическим вмешательствам при пороках развития моторных нарушений. Вот так вот. Да, буду читать. Конечно. Читать. What does this strange book contain? This book contains unholy knowledge. Нечестивое знание. В этом сборнике перечисляются и классифицируются состояния, которых мне никогда не доводилось слышать. Божества со звезд, существа, способны перемещаться между измерениями. Сам сборник, даже что это справочник по бестиарию мифа. Без подробностей о том, к какой же мифологии он относится, на некоторые страницы можно найти фантасмагорические иллюстрации. Очень интересно. Very interesting. Это повлияет на вашу судьбу. Все. Ну что там я? Ты 7 любитель. Рассудок. Кошмары. Потрясение. Протест вас вслед, но вы все равно справились.
какие-то 2 штуки не открыл. Окей. Мало тварей. Постоянно готов отправиться в другие измерения, пожрать их обитателей. Постарайся никогда не ослаблять защитную власть своих измерений, иначе рискуешь привлечь эту опасную тварь. И если это произойдет, достаточно лишь взглянуть на него, чтобы это что скорее укоренилось в твоем измерении и раздрало себя когтями. Вот оно как. Места. Ну, смотрите. Враг смог использовать достижение. Так. Понятно. What happened here? Посмотрим, что тут произошло. Медицина, прогресс. Let's start over. Where did they break in from? Blood. Seems like amateur work. Дилетанта, да? Someone tall left this footprint. A man, probably. No sign of struggle. If the burglar smashed this jar, it wasn't intentionally. Was he hurt then? Не намеренно. Угу. What sort of thief leaves his tools at the crime scene? What killed all these animals? Да что там их всех What убило? happened that made the burglar flee before finishing his work? What the? Что за... Через Хокинс? What sort of power did Sarah Hawkins' painting possess? Sarah Hawkins helped hide something in this safe. Прямо в этом сейфе. Drake put in a great deal of effort to hide whatever is in here. Everything is linked to the Sarah Hawkins case. Взлом. Is everyone on this island taking sleeping pills? What link did he find between Charles Hawkins and an old Старым амулетом.
Это ключ со знаком старших. Единственное, что может защитить твой разум, это цилиндрический медальон от тяжелой цепи. Сотни лет назад на нем были выгравированы звезда и ветка, которые должны отражать силу древних. Все указано на то, что прошлого владельца египетского торговца антиквариата медальон отобрал Чарльз Хокинс. Дата в газетных вырезках, посвященных этому правонарушению, совпадает с датами поездки Хокинска в Каир. Непонятно, знает ли он об истинной значении этого артефакта. Попробуй это узнать. Еще какая-то книжка. Оставил инструкцию найти комбинацию к его сейфу. Кажется, здесь спрятана страница, кое-что можно почитать. Если кто-то найдет эти мемуары, пусть не сомневается, что я в большой беде. Моя единственная и последняя надежда в том, что моим тело и кости все еще пребывают в реальности. Тогда их можно найти и сжечь. По погребальному урну нужно отдать моей матери, если она все еще в этом мире. Следующее сообщение очень важно. Кто бы не читал эти строки, если он обладает такой же остротой ума, как и я, то может надеяться на обладание моим самым ценным имуществом. Оно лежит в моем сейфе. А подсказки к комбинациям содержатся на 3 цилиндрах, скрытых там, где жизнь и учение объединяются в греческое слово. Каждый цилиндр пронумерован, хоть и говорит знаменитый писатель, что порядок — удовольствие разума, но беспорядок — наслаждение воображения. Хоть я сам предпочитаю порядочный хаос, но должен признать, что обычно всегда возобладает разум. Если вдруг по какой-то случайный человек или лучше сказать гений сравнится со мной интеллектом и найдет способ открыть сейф, я попрошу его отдать содержимое хранения моему другу и коллеге профессору Никского университета Армиджо в этом сейфе. Хранится не только краткое изложение огромного объема уникальных знаний, но и оружие слишком опасное, чтобы попасть в плохие руки. Надеюсь, ты сможешь оценить опасность, которую она представляет, и пособишь должным образом. В любом случае, меня уже не будет, и я не смогу ни помочь тебе, ни пострадать от твоих действий. Цилиндры надо найти. Что это такое? Never heard of him. Так, антология. С ламодом. В ней описаны различные колоски, ритуалы, проклятия. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. How many volumes are there in this collection? Another volume by Arkham Editions. Arkham Editions. How many volumes are there in this collection? Cylinders that Drake tried to hide. I should perhaps listen to them. Давайте первый цилиндр. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it.
I am willing to pay to know its secrets. Не понял, что. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. Dear friend, I thank you again for the anthology of the works of Arkham editions that you sent me. Volume 9, Azathoth and Other Horrors, seemed particularly relevant to my research. I never tire of browsing through them. Тут 9. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension grows. We shall refuse to be the playthings of destiny. I finally understood that we were only pieces on the chessboard of the gods. Let those of us who are still standing protect our White Queen from their dark soldiers. I see our number dwindling, and my will strengthens as my apprehension. And these red drops, like precious stones, lie fixed, set in divine gold. To be the guardian of the Grail does not protect me from its attractions, Henry. And I do confess it. I am willing to pay to know its secrets. И чё? Откройте сейф. Да, как тебе узнать комбинацию? У меня тоже вопрос. Ничего на нем не написано. Тут что? То есть 2. Надо второй, это 3, это 1. Тут цифры еще какие-то. Ну, хз, короче. Ну, вот тут. Сейчас. Там королева. 2 ноги. Тут
Я хз вообще. Что непонятно это сообщение. Камни там, что-то там. То есть это предметы какие-то там. Показывают. Чаша знания. Кубок похож очень старый. Вроде бы он сделан из золота и окрашен несколько драгоценными камнями. Кажется, сапфиры и рубины складываются в какой-то узор. Какой-то узор. И какой узор? Все равно ничего не понятно. А, вот еще тут. Королева защищена слава. Или там 4 типа. The chalice of knowledge. А тут что? То есть надо посчитать их. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 что ли? Раз, два, три. Ну да. 5 этих. Ну, 9, да. 5 и 9. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну да. 9. Так. 5. Ай, так. Открыли.
Блин, все взлетело на воздух. Лоу. Риверсайдский институт. Безымянной книжной лавки Пирс обнаружил следы взлома. Он выяснил, что за попыткой взлома стоял Чарльз Хокинс. Пирс открыл сейф книготорговца, знал, что там лежала книга в переплете человеческой кожей, которая непреодолимо влекла детектива. Когда он открыл книгу, ее разум оказался в чужом теле. Вот так вот. Опять в этой больничке. Dr. Colden, this man's condition is deteriorating. What says Dr. Fuller? It's his patient, after all. He's busy with Captain Fitzroy. He specifically asked us not to bother him when that's the case. Oh, of course. Конечно же, я посмотрю, что можно сделать. Mr. Blake, can you hear me? Мистер Блэк, вы меня слышите? Доктор Колден, мы позаботимся о вас. There's nothing we can do. Ничего не можем сделать. Я пытаюсь поговорить с ним, но он не приходит в сознание. Did you inject him with a tranquilizer? No, Doctor. Not me, not anyone. Our stock is Снова empty. пустили. Again? Опять, но ведь хватало на весь остров. More and more Все people больше are людей страдают suffering from бессонницей. insomnia. Мы не можем отказать им в помощи. Of course. Само собой. Any idea what this man might be Что undergoing? испытывает человек? Very well. I'll examine him. His skin shows abnormal loss of color and seems dried out. He's totally dehydrated. Но он His fingertips обезвожен. and toes seem to feature a slight ring under the skin, tender at the touch, slightly sticky. 30-year-old subject, severe hypothermia, erythematous papules around the eyes and eardrums, necrosed palpebral tissue. Lord, this smell. Severe malnutrition. Swollen abdomen with traces of petechia. Doesn't seem like an edema. Slight protuberances seem to indicate the presence of a foreign body. So, Doctor, an opinion? I'm not sure I have the necessary knowledge to treat this man. Don't say that. You're our most worthy doctor after Dr. Fuller. Да, после доктора Some of Фуллера. his symptoms are beyond my comprehension. What did you find? Что я обнаружила? Did you examine his abdomen? It would seem there's something inside. He hasn't eaten in days. Are you certain it's not an edema? No. Can't you recognize an edema? Pushing with your finger won't leave a trace. And look at these bumps. It's not like he could be pregnant. Whatever it is, this man has something inside him that shouldn't be there. We should operate on him at once. Dr. Fuller said not to worry, that the edema would go away by itself. You know, I'm not sure Dr. Fuller is telling the truth. In spite of the muscle contractions, his arms seem limp. Yes. They can't have decalcified, not at this rate. Да, не так быстро все же. If there is a bone in this arm, it's softer than that of a newborn baby. What about his cranium? It's soft at the touch. It does seem like Как the shell череп of a baby. младенца. Ну, Look at these sticky rings growing at his fingertips. What can be happening?
I'm sure you'll find an explanation. You have to. Должны найти. I see signs of hypodermoclysis, but he's still dehydrated. When was his last IV? He's constantly under perfusion. I've even gone beyond the recommended dose to no avail. And you won't believe me, but when we bathed him earlier... He seemed to feel better? Yes. Like he needs an aquarium, not a perfusion. But that doesn't explain his condition. Его тело I мутирует. almost don't believe it myself, but these symptoms are not those usually associated with the human species. What do you mean? Don't tell me you believe in extraterrestrials. No. This poor man is from our world, all right. But his body is undergoing unnatural mutations. And this transformation is killing him. His body simply can't cope. Where could he have gotten such an infection? I pray that it's not here. Dr. Colden, may I know what you're doing to my patient? What I'm doing? How about what you've done to him? Да что вы с ним Just сделали? calm down, my dear Marie. I don't appreciate your tone, nor your insinuations. I've done to him what I do to all my patients. Provide him with the best available care. Your imagination is without limit. It's your homemade drug again, is it not? Those people are not your guinea pigs. There, there. What have you seen to put you in such a state? Меня беспокоят эти симптомы. These are alarming symptoms. If we don't act, he'll die. Do you believe that? I'm not as convinced, you see. I even think this man has a strong chance of completely healing from his ailments. No, Doctor. This patient isn't himself anymore. He's dying. Really? What do you mean by isn't himself? He's changing. His physical characteristics, they are more animal than human now. Fascinating. An animal, you say? Could you be more precise? Cephalopod, perhaps? This amuses you. Your reaction does. I know your thirst for knowledge, Doctor. It's your innocent worries for this man that have you overreacting. For this man, and the others whose medical files you've been hiding. I have to protect my discovery. These people owe me their life, but the world isn't ready yet. It will be, in time. I will not let you do this. You disappoint me, Marie, but I still have hope you'll one day share my point of view. In the meantime, take care of your own patients and try not to forget who you're dealing with. Was that a threat? What did he mean? It was a warning. Dr. Fuller is this institution's founder and one of our profession's most influential voices. My word is of no weight against his. If I continue to protest, I will only ruin my reputation and career. It's scandalous. Can't we do anything? Is there no evidence of his crimes? Спрятанная медкарта. I disapprove of Fuller's methods, but his treatments have saved more lives than I can count. And Mr. Blake? You said yourself he was dying. I don't know what to think for now. What I'm sure of is that Fuller is hiding something from us. And I need to know what that is before I take a chance exposing him. And where would you find those? In his office? What if you get caught? I'd rather not think about that. I'm counting on your discretion. Of course, Doctor. You can count on me. I'll keep mum. Буду нема как рыба свериться с дневником. An unknown medicine.
Judging by the other ones, it causes heavy side effects. This place draws you in and never lets you go. Дотягивает и не отпускает. Chronic insomnia, like half the island. Everybody says it. She's a witch. No, you're pulling my I leg. didn't make this. I'm not joking. I saw the schedule. She's alone in the bathroom again. And she still says nothing to that old witch, Donovan? Oh, listen to the way you talk, you naughty girl. Да, противная девчонка. And the answer is no. You can imagine that she doesn't dare say a thing. That silly goose lets herself be trodden on. Oh, well. Watch out for the water, At least Doctor. we won't have to clean for a while. And just wait to see the next time. Gentlemen, may I help you? We're waiting on news regarding our mother, Maureen Harding. She came in with a kidney problem, but we haven't heard anything since. I'm sorry. Dr. Fuller is a very busy man. Well, is there anyone else who can tell us what's going on? She's our only family, you know? And we can't even see her medical file. Don't worry. I'm aware our institution is not always welcoming. But your mother is in good hands. I'll tend to her myself. And keep you informed at once. Would that suit you? Well, that sure sounds great to us, Doctor. Thank you. But those are just words, so we're not budging. Very well. At least I'll know where to find you. Patients and hospital personnel eat the same food. Магнетизм, народная медицина. Очень интересно. Dr. Colden? Doctor, please. My chest. Oh. His perfusion of a semi-physiological solution doesn't seem to work. He's undergoing a ventricular fibrillation. Nurse? Deborah, come and help me, please. His potassium level is too high. Replace it with 2% glucose solution with insulin, calcium, and sodium bicarbonate. I'll tend to it right away. Thank you. He's in your hands. Dr. Colden? He broke his back in an accident down by the docks. Ah, the whaling station. What's wrong with me? What are you talking about? Doctor, that you? Yes, it's Dr. Colden. Tell me what happened. It's the old whaling station. See? Что там произошло? What did you see there? Nothing. Nothing at all. The floor was all rotten and I fell straight through. And that's how you broke your back. Perhaps. No idea. Passed out. Intoxication from breathing organic vapors.
So there's Harding. She's still sleeping. Given her file, a nephrectomy would have been inevitable. But Fuller was able to save her kidney. Another insomniac. I should find the cause for such a widespread trouble. Почему она встречается? So, Doctor, have you been able to examine our mother? I've tended to her, and I have good news. Her blood analysis is reassuring. Her kidneys are as new. Are you talking about the same person? This is miraculous. She's still recovering, but you may speak to her upon her awakening. Oh, thank you so much, Doctor. We'll wait for her to wake up. We've been here since this morning, so it won't make a difference. Так, одно доброе дело сделали. It's a quiet little town. Days go by, steady as ever. I wanted more for myself, but... Ethan, Marie, what are you doing here? I'm waiting for my medication, of course. Why? Вы не умеете лгать, мастер. You're not here for treatment, right? Am I so obvious? Так очевидно. Так и мне. Only to me. I know you worry about me. I trust you. I'm happy to see you. Me too, Ethan. Is that all? Well, there might be something else. I'm not sure. Tell me. I have nightmares. They keep me awake every night. It seems stupid, I know, but they're terrible. Actually, you're not the only one. No. No one has ever seen the things I see. It's like I'm turning mad. So many people have this affliction. It's like an epidemic. Do you think it might be related to Fuller's work? I don't know yet, but I will figure all this out. Everyone in Darkwater is suffering from nightmares. Really? Да. Medication left. Oh, there's no excuse then. I should let you work. Take care, Ethan. You too, Marie. I don't get why they have us waiting so long. Almost no patients here. Where did my fiancée go? I hope those nutcases will stop burdening her with work. Sorry, but nobody can take anything until I finish the inventory. This man, Edward Pierce, his file is incomplete. What did Fuller do to him? Эдварда Пирса. Dr. Colden, we need you at once in Dormitory B. What is the problem? Mr. Evans seems to be having trouble with his IV. I've done an exam. Deborah is looking after him. And we had a patient come up from the psychiatric wing. Were you able to see him? Oh. What state is he in now? You should go see for yourself, Doctor. The key to the boiler room is missing. The key to the boiler room is missing. Dr. Fuller always keeps his key with him. Ну, вот этот доктор Фуллер все с собой носит все пожитки.
We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent the purchase order, though, but Mrs. Donovan refused it. Once again. Can't you do anything? Donovan takes her instructions directly from Dr. Fuller. I'm afraid I can do nothing about it for the moment. Да. Все печально. We've been waiting to be restocked for weeks. The doses prescribed by Fuller are far too high. Let's hope I can go through the administration office. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. I have little time for you, Doctor. You'll find out that— Wait a minute. Where do you think you're going? Dr. Colden. Mrs. Donovan. Nobody goes into Dr. Fuller's office. But rest assured, I'll tell him you came by. That won't be necessary. Thank you. I will tell him, nonetheless. I have little time for you, Doctor. You'll find out that it's not only the doctors who have things to do. И как ее отвлечь? Вопрос, как ее отвлечь? I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Elizabeth? You all right? Why is this room in such a state? Because, as always, I'm cleaning it by myself. And the water was once again shut off this morning. I had to bother Mrs. Donovan again, giving her a new excuse to belittle me. Come now. Don't let that witch sap your morale. We're lacking in qualified personnel, and she knows it. Her petty punishments won't last forever. I'm trying, Doctor. I'm trying. It's just that sometimes I imagine she shuts down the water herself, just for the pleasure of harassing me. Her time is much too precious for these kind of petty games. Anyway, I've learned my lesson. I'll hold my tongue next time. Courage, Elizabeth. Thank you, Doctor. Да, не унывай. Все будет добре. It's temperamental, if I understand correctly. The door to the boiler room is locked. I have to get the key if I wish to get rid of Donovan.
We're running out of this medicine. I know, Doctor. We sent once again. Can't you do Donovan, take. Dr. Colden? Hello, Betty. I'm looking for the key to the boiler room. What for? To put it in its place. Perhaps I should do the same with you. I beg your pardon? I suspect you of having a little too much fun at Elizabeth's expense. But be warned, it could easily be you they will all be laughing at tomorrow. You are right, Doctor. The key is in the dormitory office in Block B. Thank you. I shall go fetch it. I'll just sleep a bit more. Так, кому там еще требовалась помощь? The key to the boiler room. All I have to do is shut off the water and hope Donovan takes the bait. Так. Нихера себе она слабая. I can't shut this with my bare hands. I need a tool. А что тут нету? Ай, как все сложно. The operating room is never accessible after an operation. Doctor, those people need you at the dormitory. I'll tend to it. Don't worry. Dr. Colden. Is everything all right, Ethan? Yeah, I know I should go. I will work until late. Oh. All right. И что это за инструмент? Mrs. Sanders? Why did nobody tell me about her admission? Вот так вот. Психиатрическое отделение, чтобы проводить всякие исследования над ней. Dr. Colden?
Доктор Колдин. Найти подходящий The инструмент. answers must be hidden in Fuller's office. Everybody says it. She's a witch, an old hag. I didn't make this up. And I'm the one who pays. What a pest. It's so unfair. Блин, в поиске какой-то инструмента долбаного. Где хер пойми, какой инструмент. Где его искать? Инструмент? Где искать инструмент? Кто-нибудь расскажет, нет? Ну тут типа должно быть. Разводной ключ. I feel guilty about Elizabeth, but I need the diversion. Dr. Colden, might there be a problem with the water? I was about to mention it. It seems it's been cut off yet again. I can't take this, Marie. I feel I'm gonna burst. It's not your fault if we have defective plumbing. And yet, I'm the one who gets punished because I'm gonna have to square off with that annoying old witch. Courage, Elizabeth. Here we go. And hold your tongue this time. At last. The missing files must be hidden here. The Stendhal syndrome. Of course. This is where Fuller found his diagnosis for Francis Sanders. Страдающего от синдрома, где появляется психическое ранение. Так. И здесь там интересно. Опустите. Вот я ищу. Something is wrong with these masts. It's some sort of puzzle. Может, их просто надо... Так. I've unlocked something. Patient files. I was right.
Теперь надо послушать. Conclusions. Session number 17. Patient? Sarah Hawkins. Sarah Hawkins. The patient appears to have finally accepted the illusory nature of what she calls the mythos. This finger belonged to a woman. Why keep it here? Delusions are the price that comes with her exceptional gifts. Why does Dr. Fuller write psychological reports about Sarah Hawkins? At first, I presumed that her blood was the key. But I found nothing to explain Mrs. Hawkins' abilities. Да ладно. Как так? Ты ничего не нашел? Why is Ethan on medication? Туфелька, кстати. The poor souls downstairs are not Fuller's only subjects. Then James came, irate that Charles was keeping secrets from him. I presume that he will try to break into the basement sooner or later. I am prepared. Ну, к этому готов. Hawkins, Fitzroy, and Fuller. What is the connection between these three? Да что их связывает? That I had the presence of mind to set the morgue in the basement. When all the fuss about the Hawkins incident finally comes to an end, I will dispose of her belongings. In the meantime, they must remain hidden in plain sight. Так, и что? Нельзя, за что надо тыкнуть? Of course. Sarah Hawkins is the connection. Угу. Бздыщ. I must go back to the basement. Психиатрическое крыло спуститься. Так, сюда надо спуститься. Что ж, спускаемся. Так, сейчас я... За 900, 9000 не получается, так 7 поставили. Продолжить игру. Спускаемся. Психиатрическое крыло. Ух ты. Ah, now that's the Marie that I know.
I knew I could count on your scientific curiosity. It's time to show you what you were so eager to discover. Нихера себе. Какое со шприцом. Если хотите пострелить меня, по крайней мере, месяц взглянуть мне в глаза. Прочься немедленно. Talk, filthy thief! I swear I'll shoot. Так, мастер. Сила эксперт. Это был Чарльз Хокинс. Давайте силы. I am the one with the weapon. Да, пока. All right. Ладно, я просто вынужден защищаться. Почему книга была в сейфе? Читали ее? Ответьте на вопрос. Противиться его воле. Что она вам показала? Оккультизм хер. Она пошла в кабинет Фуллера. Искала труп Сары Хокинс. Сэра Хокинс? Не сначала хорошо. Показать речь. Доктор Колден. Она в опасности. Мне нужно идти. Никто не разберется в оккультных науках лучше меня. Моя помощь. Да. Хорошо. Perfect. Let's meet later at the Hawkins mansion. Now go. Rescue the doctor. Thank you, Drake. Че, сейчас доктора идем спасать? Так, ну я, наверное, сейчас буду уже заканчивать. Значит, книга перенесла Пирса в тело доктора Колдена. Детектив беспомощно наблюдал, как подруга Брэдли проводит свои расследования. Столкнувшись с экспериментом Фуллера, она пробралась в его кабинет и узнала, что директор Ресторанского института скрывал информацию о Саре Хокинс, а то ее тело. Однако Фуллер обнаружил ее. Пирс должен спасти доктора Колден, пока не поздно. I pray that Colden is really here and alive. An old diary. Так, ну ладно, на сегодня тогда буду заканчивать, друзья. Кто будет смотреть на ютубчике, Twitch там, к сожалению, не очень работает. Но я могу сейчас, конечно, подрубить, но будет ругаться. Так что, извиняйте. До скорой встречи. Пока-пока. Встретимся завтра.